knife and said, okay, let us divide this kid so that each of you can take part of the kid. And as he was about to do it, the real mother said, okay, if it takes to kill my child, you take that child. And King Solomon knew this was a real mother. He gave the kid to the real mother. Therefore, whoever has a high, in terms of patriotic ranking, if you are really a true national unity platform, you may be the one called in to give in. That is what Mosh did in Masaka, is Chimanya Kabonera. Right now we are speaking about Omoyo Gwa Mosh. Omoyo Gwani. So we are encouraging each one of you in your own way, please love National Unity Platform and lead from home. And that's what it will take. Even if the Electoral Commission scores you and comes up with a true candidate, still we shall have the role to ensure we harmonize your supporters. The message also goes to supporters of various candidates. Forget that at first you are a member of the National Unity Platform before you become a supporter of Zahara. Before you become a supporter of Mwanga Chichi Chivumbi, you are a member of National Unity Platform. So whatever decision the National Unity Platform will take, please ensure you do the needful. Lastly, people talk about Museveni, that Jenny. I have been so lucky in life. When I entered Parliament, I started on a committee of local government, PAC. Later on, I served as the Shadow Minister for Internal Affairs for 7 years. 2 years served as the Finance Shadow Minister. Now, I'm so lucky that I'm the chairperson of the Public Accounts Committee. On top of being a deputy what? President. Let me tell you about Museveni. Museveni kati kalya mabanja. Kalya machi? Actually, mumusanga mugambe gwe guy oli kalya machi? Even sente zisasudde omusaala gw'omwezi guno yeewoze neewole. Buli omu kumwe n'omwana omuto gwe mwalese ewaka today bamubanja miliyoni 3. Kijja kututwalira emyaka 93 okusasula amabanja betunaaba tetulidde malala. So all of us will be dead. Abali wano nga amabanja ga Museveni ge yeewoze tetunagasasula. Oyo gayi ebyenfuna byamulema. N'olwekyo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda gyagenda okutwala yeggwanga Museveni gyafudde buli omu tibamubanja sente miliyoni meka 3. Naye oyo gaaya ababanja miliyoni 3 buli lunaku akozesa biliyoni 3 n'ekitundu. Yo ng'omuki ng'omuntu. Aina classified budget ya Ministry of Defense omwaka guno ogujja egenda kwera ya 6 trillion. 6 trillion because akozesa sente zaffe eza classified ogenda okugulirira abaki abalonzi. Ekiruma ezo sente tetuzirina mu musolo tugenda bugenzi kuzikola ki kuzeewola. Kati ffe twewole Museveni atugulirire ate tumuwe obuki obululu. Tuli basiru kwenkanawo. Gai tufune banja atuwe atugulirire ate tumuwe obuki obululu. N'olwekyo njagala mwenna abali abatuuliriza to simply know that this is a do or die. This election is not usual. Uganda cannot afford 5 more years of General Yoweri Kaguta Museveni. And if we fail, what we are waiting for is very clear. Today, if any of you goes to the airport today, you are going to find
a group of young men and women going nowhere. Going where? To the Arab world, in a desert, to do the odd jobs. And those ones have from senior 6 up to master's degree. That's a caliber that goes out of the country. Senior 6 up to master's what? Degree. All of you are where today? If you have a child or a sick parent or a sick brother and sister, and you want to go to any government hospital, if you don't have money, you not even, they call it consultancy. They not even look at you. How do you go to Mulago and the first thing you do is a bank and Uganda Revenue Authority? Even to park there, you pay. To enter university, you pay. So guys, gentlemen, do you have a choice? Let's get rid of this gentleman yesterday. As I said, my role is simple. I'm going to be moving around Central Region, Mr. President. That's where the big task is. I'm now ready. I don't need any of your fuel. I don't need anything. Whatever constituents that needs me, I'll be there. Good enough, in the next 2 to 3 weeks, I'm winding up my parliamentary work of PAC. From August, I'm around full time. I'll be here at this headquarters to sort out Central Region. Because once you sort out Central Region, Museveni is gone. And we are going to ensure we sort. Don't worry about background music. Don't about, he has, by the way, you are narrating, I have information. And I better tell you, he's investing 30 billion to disorganize National Unity Platform. And some groups have already received that money. And we are well aware. But we are going to tell you, even if you bring Jesus Christ to try to disorganize National Unity Platform and bribed by you, he will not succeed. Even if you bribe anybody in Uganda, they are simply eating your money. Muzei bafere. Abantu ba Uganda babu kachi da. Abantu ba Uganda babu kachi da. Koboyetani bano. Those are busy people wasting your time. Don't mention names. The fact that you know the names, then you know he's investing. It's a wrong investment. I'm a consultant in investment. You cannot invest in a product that is already branded. Can you? How do you invest in a product that is already having defective? And then you invest your money there. What kind of investor are you? They are saying this good has already gone bad. And then you invest your money there. Then, my friend, your economics is neither here nor there. So your investment of money is going to fail. He has also invested in intimidation. That's why Eddie Mutwe is not with us. That's why Achille is not what? Even if you keep them in the basement, those of us who are not in the basement and in the prison are going to take you out. The only comfort Eddie Mutwe, Achille, others, Chibalama can get if every single day we work our socks out to ensure that Museveni goes. Now what will it take is sacrifice. Some of you, we shall have to die a little for NUP to live. You have ambition. You want to be a member of parliament. You have to be a councillor. But imagine if you miss out, you are not Eddie Mutwe in a prison. You are not Achirewo. You are not Chibalama. You are alive. So agree to die a little. May I take this opportunity? I know I may get trouble here with some Christians where I said even if you bring Jesus, no, Jesus' name can't come in here. Even if you bring who? Even if you bribe who? Even if you bring back a Gaddafi to ask for you, whatever it is, just leave it for that. The people understand.
So I didn't mean Jesus Christ. So even if you bribe whoever you think and has eaten a bribe, the people of Uganda are beyond being bribed. Let me take this opportunity, a unique one as such. Let us all stand up. People power is our power. Power, the people power. NUP is our party. Umbrella is our symbol. Kyagulanyi is our president. Can we repeat that? Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. People power is our power. Our power, the people power. Thank you very much, Comrade Deputy President. People power! Our power! NUP! And everywhere! Before you sit down, ladies and gentlemen, yesterday was the birthday of our brother Eddie Motwe. And I thought it's important to salute him together with other political prisoners. So Eddie Motwe, we know that you're following. Happy belated birthday and salutations to all the comrades there. People power! Our power! NUP! And everywhere! Please take your seats, ladies and gentlemen. And thank you very much, and thank you very much, Comrade Deputy President, for fixing that Jesus thing. I was watching Pastor Joel Senyonyi and Pastor Rubongo are changing in color, becoming red. And Jaja Anna and myself. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's good to see you on this sunny day. I wonder how this sun was feeling on the head of our Secretary General. Sijana kutunula hiyo na ikaisiza wako. Ladies and gentlemen, so much has been said, but I have to say this, that Ugandans continue to witness the true nature, the true character, the true DNA of the NRA/NRM. Many times we've been telling people, but by the grace of God, it is all coming clear to all and sundry, that the true representation of NRA is what Museveni as well is being saying. Boba yekera, yesaba yekera. These are rebels, and their nature is stealing or robbing, is lying, and is killing. It has not just started now. It started since the days of Luwero. You all remember that on the burial of Adonia Tiberondwa, one of the senior leaders, Kaindo Tafiri, came out and said that they always put on the UPC uniform, went around villages of Uganda killing people as false flags to implicate the government and military of Milton Obote. It has not stopped, ladies and gentlemen. These people have no respect for human life whatsoever. They have no truth in them whatsoever. Now, you have seen reports awash media about the fake bombs, and these reports are coming from the UPDF itself. Well, they are admitting it now, but we've been seeing it and we've been questioning. You all remember the bombs that went off along Parliamentary Avenue, and these were the justification for them to go to Congo even before Parliament passed it. Now, just recently, on Martyrs' Day, you saw bombs going off on camera as if it was a movie, as if it was scripted. But unfortunately, there's human life involved here. People died, and then the UPDF, this spokesperson of Mohozi, came out
and said they also shot a woman who was suspected to be a terrorist. Now, a few days ago, just recently, you saw in Kalerwe where another Ugandan was shot and killed. All these were lies. Eventually, they are admitting it themselves that they were lies. But I must say that there's human life and human freedom involved here, because it is these bombs that were paraded to arrest our brothers Umar Magala, Moyodi, Machete, and many of our comrades are in prison, being charged with terrorism, being charged with these bombs, which are fake. These are excuses to take away money from the old and thoughtless Museveni. You all remember when we had our massive rally in Luwero, because the regime had no justification to stop us. They said they had intelligence that ADF was intending to use bombs on us. This has been an excuse always to stop us from moving, but also an excuse for them to siphon taxpayers' money, the money that is always hidden under the classified budget. Now here we are, ladies and gentlemen. Our comrades are in prison, our people are being killed. Nobody has been held accountable. But because they are fighting amongst each other, the truth is coming out. This should show you the nature of the regime that is presiding over our country, a typically criminal regime. Now, as if that is not enough, the regime continued to rule us with terror, with fear, trying to turn Ugandans against each other, of course using violence. It has not just started now. Some of you see goons being used by the regime, but it has not started now. You saw what happened recently on the streets of Kampala. It has not just started now. I'll take you back a little. In 2001, they used what they called Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale, picking poor ghetto people and turning them against the population, beating, killing, and terrorizing the people. Every electoral cycle that comes, they always bring up a new group. Like I said, 2001, it was Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale. In 2006, they brought what they called Chiboko Squad. In 2011, they brought Boda Boda 2010, led by Chitata, using common poor Ugandans against each other. Now, in 2016, you all remember, they went in ghettos picking young people, and they put up what they called crime preventers, led by Kayihura. They terrorized people, they killed people, and their leader came out proudly with impunity and said, we can kill for the president. And indeed, they killed. No accountability, nobody has been held accountable. But remember, all these people that they use, they don't end well. They either eliminate them or they throw them back to the dungeons of poverty. Now, in 2021, because it was unusual, it was not politics as usual, they combined them. They brought CMI, they brought military police, they brought crime intelligence, they brought SFC, and of course, they used a few other poor people, including our former friends, because that was the only way to counter us. It did not work because it was exposed. Now what are they doing? Because they know I come from the ghetto. Museveni tasked one of his lieutenants called Damolira Christopher, and they started going from ghetto to ghetto, recruiting common ghetto youths, and they started what they call ghetto structure. What was their duty? To terrorize people.
to cause mayhem, to kill if necessary, in order to keep the people's hopes and aspirations down. Just recently, as you all saw, they were unleashed on the streets of Kampala. They went robbing, live on camera. All of you saw it. And as we've been saying, that in a terrible regime, nobody is safe. Among the victims was former CID chief Grace Akulu. They went as far as killing people. There's a lady called Nachiwala Sophie. She was killed, and the police was very quick to come out and defend the criminals. But because we're living in a digital era where everything is seen in real time, they were so ashamed, and this is what they did. They went and started picking some vulnerable ghetto youth in order to clean their image. And that's why we always tell you that these people don't care about you. They will use you, they will dump you, and they will not only dump you, but they will follow you and destroy you so that you don't implicate them. That's exactly what they did. You saw ghetto youth crying, paid only 10,000 to rob them of their future. So, once again, I want to speak to you, my fellow ghetto people. The people that are using you, they are using you to rob you of your future. And to the ghetto parents, your children are putting not only themselves but also you in danger, because imagine what the family of Nachiwala is thinking. One day the people might rise in mob justice, and they will not only come for your children, but they will come for you too. So do what you can as parents. Talk to your children, otherwise they are in danger. People don't forget. I come from the ghetto. I had so many friends. Sobi was my friend. Zebra was my friend. Where I come from, Kamocha Benjari is dead. Rastone is dead. Mad Beast has only one eye, and that's the only survivor. Crime does not pay, especially when you're implicating it on your people. You saw that even regime people were arguing on TV. Namiaro came out and said billions were invested in that project. They use you to steal taxpayers' money, and they're going to destroy you after destroying your future and the future of your children. These same people don't like you. Tamulira himself commanded an operation that killed 4 youth, shooting them point blank at Acacia Mall. You all saw that. No accountability was given. Eventually, you regret, but it will be too late. On Saturday, we got to learn that 6 ghetto youth were picked from Kulekana. There's a ghetto called Kasokoso. They were picked and taken to Ndeje and killed. Why? Because they want to cover the evidence. Wake up, my ghetto people. These people don't love you. They're using you, and they're using you against yourselves. That's all I can say to you. There's also a matter that I want to address. It was talked about by the chairperson of our election management committee, and I want to add my voice on it. Yes, I also watch what goes on social media, and I be seeing everything that happens. I've seen the concerning claims from many of our members, unfortunately, including senior leaders. We don't take such claims lightly. And Madam Chair and comrades, I want to announce now that I've instituted a special committee to investigate these claims. We serve the people. We are people power. And everybody that has a claim has to be listened to. To those that are claiming that having their complaints, we hear you. But again, I say to you that we don't take our claims
and our complaints to social media because we are an institution. Therefore, I hereby constitute a committee to investigate this. This committee is going to be led by our Deputy President from Western Uganda, Mama Jolie Jacqueline Kamshaba. She's a Muchiga, she doesn't play. On that committee, we shall also have the Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda. We shall have the Organizing Secretary, Dr. Kanabi Moses, and we shall also have our Legal Secretary, Comrade Eroto. Please, whoever has a complaint, I hereby call upon you, bring that complaint officially. Come and complain, you will be listened to. No voice will be silenced. But again, no propaganda will be tolerated at the same time. Please bring that complaint to the Deputy President or one of those leaders. We are going to give it a whole week. Bring those complaints and please bring some evidence with it. I was listening to the Secretary General sometime and I agree with him. Find any smart or creative way to get evidence. If somebody is trying to pick money from you or to demand for sex from you, especially the ladies, or any other favor, please record it. Find the evidence. I know we live in an era of AI. We can tell through lies. But we want evidence so that we deal with that once and for all. Please raise those complaints institutionally, not on social media. I must also mention that after the findings, there will be sanctions, and those sanctions will go up to disqualification of anybody that is found culpable. Those that are trying to cajole you, pick money from you, if it's found true, those that are trying to arm twist you, there will be sanctions. So those that are doing that will be punished. But even you, if you're found lying, you will also be punished, because we must be transparent. The truth must prevail. We know that those that are in positions might choose their positions against those that are smaller. But also, some leaders might also be targeted. So we must follow the matter to a logical conclusion. And finally, our Secretary General has talked about that, and I will assert it. Yes, the NUP is the only party that does not charge people for party tickets. That doesn't mean we have money. We don't have money. And we need money. You've heard that Museveni has put aside 30 billion shillings, not only to divide the opposition, but to fund those that are fighting the National Unity Platform, because the NUP refused to compromise with Museveni. We need money for posters, we need money for transport, we need money for the campaign. So next Monday, we are going to launch our fundraising drive. All of you here and those watching us, we need your assistance. I will also contribute, but next Monday, whoever wishes the NUP well, please come with the little that you can come with. Thank you very much, ladies and gentlemen. Atukambize mu Luganda. Bannange, eggwanga ndooza mukirabye nti ligenda maaso okumanya enkula entuufu eya NRM n'ekigulupu kya Museveni ekyo ekyabayeekera. Museveni bulijjo yeeyita Ssaabayeekera, naye njagala obbannyonnyola nti abayeekera abo ekintu ekibadifayininga okimenya mirundi 3 oba 4: kubba, kutta na kulimba. Kubba, kutta na kulimba. Tebatandise kati. Mawulira Kayindo Tafiire ng'ayogera mu kuziika Donia Teberundwa e Bushenyi, ye kennyini mu kamwa ke ng'agamba yes,
bagendanga ne bambala uniform z'amagye g'obote oba t-shirt za UPC ne bagenda ne batta abantu mu byalo bya Buganda kubanga baali baagala okukyayisa gavumenti y'obote era ne kituukirira ne bagikyayisa. Tekyakoma mu biseera ebyo ne kaakati bakyagenda mu maaso okukikola. Gye buvuddeko mulabye mu mawulire zibomu ezibadde zitulikanga amagye ne gajja ne gasalako naye zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake, zabadde za bulimba kuba amagye gennyini gaavuddeyo oba oli awo bakyankalanye mu ngabana ne bavayo ne boogera amazima nti zabadde fake, oba mukama waabwe yabadde alina kyanyweddemu emmando ya bwanika n'emulinnya n'avaayo n'abyogera nti zabadde za bulimba. Ekyo ne kikutwala ne ku bbomu ezaali ku Parliamentary Avenue nga baagala okugenda e Congo okozesa biliyoni z'omusolo nga ne Parliament ekkiriza, naye ku mulundi guno baavuddeyo bo kennyini ne bakakasa nti ezo bbomu zabadde fake, zabadde za bulimba. Naye tekikoma ku bbomu zokka nti za bulimba ne kiggweerawo, muno mugendeddemu obulamu bw'abantu. Mujjukira nti ku lunaku lw'abajulizi e Munyonyo bajja nga balinga abazanya firimu nga kamera mutambulirako bulungi katatusa okutulika abantu ne bafa, obwo obulamu bw'abantu ne bugenderaawo. Mwogezi w'amagye n'avaayo ne yeewaana ye waliwo n'omukazi gwe tukubye amasasi kubanga abadde azze n'ebbomu. Kakati bo kennyini baavuddeyo ne bagamba bbomu zabadde fake. Kati obulamu bw'abantu abo ani agenda ovunaanyizibwa? Mujjukire ennaku eziyisawo Kaleerwe nti bajja ne basalako ekitundu kyonna ne bakuba n'omuntu amasasi ne bamutta nti abadde aleese ebbomu. Kati oluvannyuma lw'okuzuula nti byabadde bijingirire, ani avunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu abo? Baganda baffe bamacete bamuyodi bakalanzi bali mu makomera ekitalya ne Luzira nti baali batega bbomu, ne mu Kizudde nti bano be baali babitega. Luli balina covid nga gwe bakozesa, kakati baagala kukozesa bbomu. Naye olw'ekisa kya Katonda era bibasumattuka bo kennyini ne babyeyogerera. Ekyo nno tekikoma ku ekyo, naye buli we babadde bagezaako okwagala otulemesa era babadde bakozesa ebyo. Mujjukira we twali e Luweero ne tuvaayo nga tumaze okukikuba nga batidde ne bafulumya ekiwandiiko amagye titwafunye information ti aba ADF baagala bakuba bbomu. Ndowooza kati mutegedde bannannyini kuba bbomu era balina okisasulira olunaku nga lutuuse. Naye ng'oggyeko ekyo bassebo ne bannyabo, Museveni ne gavumenti ye bagenze mu maaso nga batufuga, nga bakozesa ettemu, nga bakozesa okutiisatiisa, ekisinga okubeera ekyennaku nga bakozesa ffe abantu ba bulijjo okutwayawula n'otukozesa okutulugunya n'okutiisatiisa bannaffe basaamu entiisa. Nja bajjukiza nti mu 2021 balina gye bayitanga Kalangala action plan yakulirwanga Kakoza Mutale, abamu mwali bato, abamu nga temunazaalibwa. Ne Kakoza Mutale ne banne bakyankalanya ebitundu naddala ebya Buganda muno. N'oluvannyuma lw'obakozesa nabo baasuula eri, ne Kakoza Mutale baasuula eri kinene kya Wanga. Bwe batyo babadde nga bakola abantu abaali mu Kalangala action plan abaana mbasisinkana bakuza, abamu tebalina mirimu, abalala balinze kufa bubi naye tebayiga. Buli kulonda, buli time y'okulonda etuuka nga bajja mummwe nga balonda mummwe kubanga babaavuwazza. Kati musobola n'okukkiriza omutwalo gumu n'ogenda n'otemula munno. Tekyakoma mu 21, mu 26 ne bagenda era mu Ghetto ne bakuŋŋaanya abayaaye ne babakwasa embooko ne babatuma Kibooko squad ne bagenda ne bawewenyula abantu emiggo. Museveni bwe yamala okudda mu buyinza nga ffe kennyini ffe tumuyambye okudda mu buyinza, aba Kibooko squad tubasanga mu butali, tubasanga ku sigiza boda, abalala tubasanga mu makomera nga babasuula eyo tewali nayinza boogerera. Abalala tebakyasobola na kubeera ku byalo byabwe kubanga tosobola kutulugunya abantu ate n'odda mu bantu.
ekyo nekikomaawo mu 2011 ne baleeta abalala bebayita bodaboda 2010 abaali bakulemberwa Kitatta. Aba bodaboda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu neera mulaba bwe biggwa ti neyali abakulembera yennyini Kitatta ne basuula mu kkomera. Aba bodaboda 2010 tubasanga kuba babeera muffe tubamanyi. Abalala bali mu kwetonda bannaffe batumisleadinga batubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero naye tebayiga. Tekyakomaawo 2016 mujjukira era bagenda mu bantu aba bulijjo nga babarecruitinga babagamba mwe mugenda kubeera baani ba crime preventers mubajjukira nga bakulembera Kayirwa. Era nakyo it ended in tears nga ne Kayirihura yennyini bamukubye ejjeeke. Ba crime preventers muze mubalaba tubeera nabo era nabo bejjusa naye tebayiga. Kati bwe twatuuka mu 2021 ng'ate biralamu kuba ne candidate mulalamu ate nga n'abantu babuuse kati ne babagatta bonna ne baleeta CMI ne baleeta military ne baleeta counter intelligence ne baleeta ne SFC ne bafunayo ne bannaffe abamu be twali tubeera nabo naddala abo abaali beesiga akamwa kaabwe okuwemula ekitamala. Kati olunaku lwaleero batandikidde mu 2025 ne bagenda mu ghetto buli ghetto kubanga bamanyi Bobi Wine yava mu ghetto ate mu ghetto ewasinga abaana abayinza okwepasula ne bagenda mu ghetto nga babarecruitinga nga Museveni akozesa omutemu we gwe bayita Christopher Damulira ne bakola kigurupu kye bayita ghetto structure. Muze mulaba kyekikola bajja ne babalimbalimba tugenda bawa sente kubanga era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe namyalo yabadde ku TV nakyogera nti Museveni nga basinzira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamuggyako sente biliyoni za sente baga muzeeyi ffe tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuse wajja amaanyi. Ne bagenda mu ghetto ne batandika okurukurutinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebyo. Mwabalabye ennaku ezayise ababandiishinze ne babambaza t-shirt za Museveni za yero simanyi nabwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babandiishinga mu kibuga ne beekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala gwe bayita Nakiwala Sophie Nakiwolo. Mwalabye poliisi ng'evaayo okunnyonnyola poliisi yennyini ng'egezaako okuwolereza abatemu ti abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala nga bwe tuzze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi. Mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulu naye yaziguddemu ezaabwe tiyasigaza akasimu tiyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ne mutabani we naye bamukubye ekaafu mukiraba ndowooza. So saagala mubuuze afande Grace Akulu nti kasukali keeko oba bongeremu naye so bwe batyo bwe bakozesa abaana ba ghetto ekyennaku tebayiga. Tuze tubagambira nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala temuli babbi. Embeera ya Museveni yebatadde mu kiseera ekyo era ekyo kyetugezaako okubajjamu embeera gye tugezaako okukyusa. Nze eyo naliyo mbimanyi mwe mukyali baana bato naye tukuze nabo bonna babakozesa ne babatta. So bibwe batyo bamukozesa ngaluza wa kitalo ali Magombe. Baganda baffe bonna bakato Musege ba Sky Buster bonna bali Magombe. Muganda ffe Zebra Senyange wano bwayise ali Magombe.
betwakula nabe kamocha parastone bapenjali bali magombe abalinga abasavaivinga madimisti kataina liiso n'abalala bwe batyo. So nammwe temuli banjawulo baganda bange, mufunye omukisa nti mulabe example eziwera. Lwaki osalawo obeera enswera ensirusiru ewerekera omulambo paka magombe? Abo abantu tebabaagala baganda bange, baagala mmwe mukozesebwe okunyigiriza n'okulwanyisa tefu abagezaako balwanirira. Lwaki muteeka mu mbeera nga bwe tuba tubalwanirira tulina kukozesa mukono ogumu tulwanyise nakyemalira, ogumu ate nga tulwanyisa mmwe betulwanirira? Ebiseera byammwe eby'omumaaso bikyali bitangaavu nnyo. Tuze tubagamba tewali asobola bafuula basireevu, tewali asobola bafuula baddu okujjako nga mumuwadde permission. Mmwe musobola okukyusa embeera yammwe. Abo abasajja baba bazze bapima, nammwe mubapime. Musobola okubagewukira ng'ekiseera kituuse. Musobola okwetaasa. Mukirabe tebalina maanyi, beetaaga mmwe. Ne kati gw'osalewo okozesa amaanyi go ate okkakkanya asobola okuyamba. Bano balinga abazungu nga bazze wano mu Africa mu biseera bya slave trade. Abazungu si be baagobanga baddugavu banaabwe, kuba omuzungu tasobola kufubutuka na muddugavu. Bakozesanga baddugavu banaabwe okubagoba ne babakwata, kubanga gw'ow'amaanyi n'osiba banno ne mubakuba embooko paka ku kidyeri. Bwe mumala obamalirayo nga nammwe babakotingira emmundu, nammwe muli mu bizinesi, nammwe mulinnye, nammwe nga babatunda. Bwekityo bwe kigenda okubeera, kubanga bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tosobola kwesiga biseera bwe bya maaso. Gwe omuvubuka w'emyaka 18, 19, 20, 25 ate ne weesiga omusajja ow'emyaka 84, otegeera otya? Badogo basite mubuuke, maani mubuuke. Musobola okwetaasa, tusobola okwetaasa kwona omusajja tamanyi bibaluma, tamanyi bwe mumalako. Ne mu kifo ky'okutereeza embeera y'obulamu, ebiseera byammwe eby'omaaso bikyuke. Bagikummwe muzadde n'abaana, ate akozesa mmwe okulinnyira ebiseera byammwe eby'omaaso. Nalabye bangi kummwe nga mulaaja na mukaaba, mugamba babakozesezza, babawadde mutwalo ne babaa ne t-shirt, kati babasindise ku mazzi. Abantu ababakozesa bennyini bwe bamala obakozesa, kuba bamanyi muli dangerous, bagenda kubatta. Abaana bangi betukuze nabo ba Patton Street, olwamala obakozesa ne babatta, kuba nammwe babeeraliikirira. Olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi, kuba nange ndi omu ku mmwe. Kati Museveni abuuka tayinza beesiga, kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe bibaluma, ne mulina enjala ya leero kati gyakozesa. Mukozesa obwongo bwammwe baganda bange. Weddamulira abakozesa bukozesa tabaagalangako. Mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank, kubanga bamala obakozesa ne balaba ono dogo wa site bw'anaamala ajja byogera nga bamukubanga bamutta. Ku Saturday twategezeddwa nti abaana 6 ewakulekaana bazze mu Ghetto ne baba rounding up. Mu Ghetto gye bayita akasokoso something, ne baba rounding up, ne babatwala endege ne babatta. Naye temuyiga, tebakulimba n'obusente obutono, tebakulimba nti bakuprotecti nze sigambwako. Tekiriyo ekyo muganda wange. Bye mukola bigenda ku record, ensi ebatunuulidde, ensi ebalaba. Njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo bazze babalaba mwenna mwesuddiya ku TikTok, ffe tebatukambayo, muleete obusimu. Baboyi mwerimba. Kubera si mwe mumisooseemu ate si mwe musenjeeyo, si mwe musooseewo ate si mwe musimbyeyo. Njagala mumanye nti olunaku lukusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoogo, ate muba mutadde mu bulabe, si mmwe mwekka naye n'abafamire zammwe zonna. Kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka, wabule naawe ejja kunoonya sisita wo, enoonye omwana wo, enoonye maama wo. Lwaki mussa abantu mu mbeera eyo? Lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange?
So njagadde okubawa buno obubaka alina amagezi alowooze ku nsonga eno. Museveni abakozesa bukozesa ate bw'alaba aswadde nga abakaba kubanga era bwe kyabadde. Alina amagezi awulire. Buno obubaka nsaba bugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi, omusajja oyo mukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa baana bammwe. So mbulirire ku baana bammwe, kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka, wabula nammwe n'ab'eŋŋanda zammwe. Kuba abantu balaba, abantu babamanyi, abantu bamanyi gye mubeera, abantu bamanyi gye muwangalira. Era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekuma mu gufumba, kuba omuntu gw'oba ottidde omuntu we lazima naye abajja kunoonya. Kuba ne bwe wandibadde ggwe nga ggwe muganda wa Nakiwolo, ggwe maama wa Nakiwolo, ggwe taata wa Nakiwolo, era baba ajja kunoonya. So Museveni tabawa bukuumi, nedda. Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala. Ebyo kambikomyawo. Ekisembayo mpulidde ebigambo bya Madamu Kyemutaye akulira akakiiko kaffe ak'ebyokulonda, era nange nzikanya nabyo. Nange kennyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda mu maaso. Kyanaku nnyo ebadde biyitiŋŋana ku social media, ate ekisingo kifuula eky'ennaku nti tebadde byabafuut soja bokka naye nga mulimu n'abakulembeze abagondiifu. Ekyo nno kya buswavu, si kya bugonjufu. Bonna bonna abasitula okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna, nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda Madamu Jolly Tukamushaba. Oyo no mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabateesiteesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Council Europe. Akakiiko ako kagenda twala wiiki nnamba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina, mu buwandiike era mu butongole, olete ne evidence yo. Nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera nti kozesa olukujjukujju ofune evidence eyo. Oba orikodinze, oba olina abajulizi, buno obukakafu bw'olina obuleete, ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza okumpa kaadi. Oba omukulembeze bw'ati namubigulira bulungi n'ansaba akaboozi asobole okumpa kaadi, oba kyonna kyonna. Tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole, tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Era nga Madamu Chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda bw'agambye, era nga nzikanya naye nti ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo, nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Tubasaba mujje n'obukakafu obwo, kubanga yes, kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu, okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ate era tukimanyi bulungi nti waliwo n'abasobola okukozesa kye bayita blackmail oba propaganda, ng'alaba ye kyekigenda omuyisaawo, nyina ono omukulembeze kati omukuba akasa neŋŋamba ono yaŋŋambye bw'ati, Kyagulanyi Omukiga yaŋŋambye nze, mpulira nze Kyagulanyi Omukiga, njagala sebo nkozeseza nga example.
mulete evidence eyo, kubanga bwe mbagambye kisobokera ddala okuba nti waliwo abakulembeze abakikola, naye teera ku mukono omulala kisobokera ddala okuba nti waliwo abakikozesa okwonoona amanya g'abakulembeze. So twagala mujje mu butongole mu kakiiko ako mwemulugunye, tetwemulwa ensonga zaffe tetuzimalira ku social media, tumuzimalira mu bwerufu, ne tugoba amazima ne tuuka ku mazima ago basebo ne bannyabo. Ye lwaki sikomaawo kansembyeyo kano, baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kye kibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente, nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente, nedda tetulina ssente bannange, tuli yala ate twetaaga ssente. Deputy President ow'e Buganda kyogeddeko nti Museveni akutte biliyoni z'omusolo 30 azisaasaanyize mu abo abantu abaagala okulwanyisa NUP, nga mwe muli ababeerimbise mu kumuvuganya, nga mwe muli n'abo abalina just efutwa n'effubitizi n'enge n'okwemetererwa enneemi. Kati olwo munyumiddwa nnyo. So bannange twetaaga ssente nga tugenda mu kampeyini eno, era nsaba obategeeza nti ku Monday ejja tugenda kulaunchinga fundraising drive, tugenda kulaunchinga okusonda ssente zitwala mu kampeyini. Tubasaba mwenna abakulembeze, mikwano gyaffe mu business community, ba members na buli omu, kyonna ky'osobola okusonda kijja tuyamba nnyo. Tetulina bwe tujja ssente. Museveni agambye tubayita tusinkane wano tulaunchinge fundraising drive yaffe. Nange ngenda kuddayo waka menya akabokisi nzijemu kyenzijemu kireete nkiteeke mu campaign. Tubasaba nammwe buli omu abeeko kyawaayo ku lwa campaign eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abampere nnyo omukisa. People, DJ Lindako, people power, our power, NUP, everywhere. Mr. President, akoze ekibadde ekintu ekikulu ennyo, alangiridde akakiiko kalangiridde kagenda kulemberwa Deputy President. So Deputy President olwa protocol yandize n'abannyonnyola, naye mufune muwandiike musiringe mu baasa mutwale ku office ye. Office ya Deputy President mu buntu gisiringe gwe mwennyini gikole ki, gisiringe gyereetere gyetuusize. Office egenda kuba open, egenda ba designated nge receiving complaints formally mu butuufu, tulekere okubeera naki n'engambo. Siwe waawo people power, our power, NUP. DJ, give us the anthems.
President will take leave. Thank you so very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera naffe olwaleero. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleeze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils